Hi guys, welcome to another vlog. So நான் இன்னைக்கு ஒரு quick ride போலாம்னு இருக்கேன். I'm going to go to Pondicherry. It's already like 1 o'clock. நான் சும்மா ரைட் போலாம்னு இருக்கேன். போயிட்டு அப்படியே கொஞ்சம் drone shotsலாம் எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு வரலாம்னு இருக்கேன். Stay tuned. So yeah, we're all set to leave to Pondy. I need to go fuel and then leave. I'll be wearing my gloves in the petrol bunk. I've already warmed up the bike. We're all set to go. Hope this ride is fun. பார்க்கலாம். நல்லபடியாக போயிட்டு வரணும். வீட்டை வேறு சொல்லவே இல்லை. Going through OMR actually. அதான் இந்த டோலு. அப்படி போயிட்டு அப்படியே கோவளம் வரைக்கும் OMRலேயே போகலான்னு இருக்கேன். ஆனால் அப்போ தான் ஒரு ஷெல் பெட்ரோல் பங்க் ஒன்று வருது. I'll just refuel, get some water and all that, and then just keep moving ahead. Just going to connect to ECR. வரவையில் எல்லாம் பெட்ரோல் பங்கும் ஓவர் டிராஃபிக்காக இருக்குது. கொஞ்சம் பெட்ரோல் இருக்குது. மஹாப்ஸ் வரைக்கும் போயிடும். மகாபலிபுரம் பங்க்கில் போட்டுக்கலான்னு அப்படியே கிளம்பிட்டேன். Let's see. Just wore my gloves also. It's too fucking hot. Anyway, see you on the East Coast Road. Bye. Finally on ECR. Crossed all the tolls, straight to Mahabs and then to Pondy. The time is around 2:30 now, 2:15 actually. Looking to reach Pondy by around 3:45. Another 1.5 hours I should be in Pondy. Let's see how the traffic is. எப்படியாவது போயிடலாம். ரொம்ப பசிக்குது வேறு, காலம் சாப்பிடவே இல்லை. Finally reached Mahabalipuram. இங்கேருந்து இன்னும் 2 மணி நேரம் பாண்டிச்சேரி. But yeah, the climate is good. I'm not feeling too hot today. I removed the inner liner of my jacket actually. I don't have any rain liner or climate protector. It's just the shield. If we are probably ripping like this in 100, 110 throughout, then definitely we'll reach it 3:30. If you're going like a slot, we'll get late and we'll only reach by 4:30 or 5 o'clock. Another 98 kilometers to Pondicherry. Not going into Mahabalipuram today. Go probably next week. Come here for a drink. Okay guys, catch you in a while. That was a good bend. கல்பாக்கம் தாண்டியாச்சு. இங்கே சும்மா இந்த 444 ரெஸ்டாரண்ட் தூரம் இருக்குது. அங்கே நிறுத்தி டீ குடிச்சிட்டு போகலாம். Wow, just look at this. I love roads like this. Both the sides we have like good trees, nice shade. So gloomy. What a view to die for. Amazing. Wow, look at the backwaters.
gloomy today. People are riding like crazy today, actually. Another 71 kilometers to Pondy. Just wanna go have fun, have a good meal and get back by 8:30. Night plans are இருக்கு எனக்கு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்ருக்காங்க. அவங்களோட வேறு வெளியில் போகணும். சென்னை திருப்பி 9 o'clock போகணும். அதான் டார்கெட். ஈஸியாக போயிடலாம். அங்கேருந்து ஒரு 6 o'clock கிளம்புனா போதும். 9 o'clock வீட்டில் இருப்பேன். பார்க்கலாம். Let's see how it goes. I don't know if you are able to see all this. I don't even know if the camera is recording it. But yeah, so beautiful. So beautiful. These trees are amazing. Umbrella மாதிரியே இருக்கு trees. So nice, so gloomy, so cool also, yeah. Going into the salt flats. To do a bit of off-roading. Just check out this place. Finally அந்த சால்ட் ஃப்ளாட்ஸ்லேருந்து ஒரு செம ட்ரோன் வீடியோ எடுத்தேன். ரொம்ப நாளாக பண்ணணும்னு வச்சுருந்தேன் அதை. க்ளோஸ் டு எவ்ரி டைம் I move, I travel to Pondy. Always wanted to take a good drone video there, but so happened that I could just do it this time. Anyway, another 50 kilometers to Pondy, and I'll take you guys like this. Another backwater. This is like 40 kilometers away from Pondy. So good. Boat jetty. These are all salt lakes. Salt flats actually. What am I blabbering? Pondicherry toll வந்தாச்சு. ஏன் இன்னொரு அரை மணி நேரத்தில் போய் சாப்பிட வேண்டியதான்ப்பா. ரொம்ப பசிக்குது, எனக்கு பயங்கரமாக பசிக்குது. போய் சாப்பிட்டா தான் முடியும். So hungry. Not even funny. Welcome to Pondicherry. Finally made it. It was a good ride. So just going to go to Coromandel Cafe to get something to eat real quickly. Just following the Google Maps.
Should be there in about 4 minutes. This is Coromandel Cafe and this is where I'm going to eat. So just reached Coromandel Cafe. Just going to have something to eat and chill for a bit, and I'll probably leave around 6:30. We posted. Hi guys. Hello guys. Hello. Hi. How's your drive from Karaikal? It's ridiculous. Killer. Pondicherry. Just leaving Coromandel Cafe. Had a good lunch, or I can say a good snack. I want to go pick up some alcohol and then I'm going to head back to Chennai. She just came in from Karaikal. Anoki. Wow, what is this? It's a church. And head back to Chennai. Meeting my friends tonight actually. It's going to be fun. Finally exiting Pondy. There's mad traffic today. It only took me half an hour to just get out of the damn city. Finally onto the highway. Just need to zoom home another 2 hours max. Goodbye Pondy. Until next time. See you soon. அப்படியே போயிட்டே இருக்கோம். ஒரு 100 kilometers சென்னைக்கு. ஒரு மண்ணும் தெரிய மாட்டேங்குது. So dark. Okay, see you in Mahal. Finally reached Mahal. Not bad. Came here in like 1 hour 40 minutes. இங்கேருந்து ஒரு 1 hourல வீட்டுக்கு போயிடுவேன். Good pace today. Don't mind the noise, just the wind blast. My visor on the tinted visor, so night time I cannot put it down. Open money ஓட்டினா இவ்வளோ wind noise தான் வரும். That was a good top speed. Chennai Trade Center. Finally reached my area, man. Finally home. Successful. The ride was successful. I had a lot of fun.
பிளான் பண்ண மாதிரியே ஒன் டேல ஒரு நல்ல ஷார்ட் 250 கிலோமீட்டர் ரைட் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு. So see you guys in the next video. If you like this video, please subscribe to my channel, support me. A lot of fun video will be coming up soon, so subscribe to my channel. Scoot with Rohith. Peace. Good night.